Okay guys, continue with the next video, which is second law of thermodynamic. Okay, kita dah habis lah first law of thermodynamic. First law of thermodynamic, we talk about internal energy, delta E equal to Q plus W, and so on. Alright, the next one is second law of thermodynamic. So second law of thermodynamic is slightly different daripada first law. It's not longer talk about the heat. It talk about a new properties, which is S. S, kataan lain untuk S adalah entropi. Ini perkataan baru juga. Entropi. Simbol dia adalah S besar. So the entropy of universe increase in a spontaneous process and remain unchanged in an equilibrium process. So dalam hidup ni ada dua benda je proses yang boleh berlaku. Satu proses yang spontaneous, yang secara tak sengaja berlaku. Another one is tak perlu effort lah, spontaneous tu. And the next one is equilibrium process, bila kita dah sama, dah kata lengai bahasa Melayu dia kan. The same process. So for entropy more than zero, which is positive value or increase kita kata, it means the change of entropy ni mengalami proses yang spontaneous. Proses tu masih lagi berlaku. But for equilibrium process, delta S for the universe is equal to zero, no changes. So it is equilibrium. Right? So kita boleh cakap second law of thermodynamic is actually talk about spontaneity. Spontaneous, yeah? Right, spontaneity atau kita nak tengok sama ada dia spontaneous or not. Okay, so if you have a spontaneous process, this reaction usually occur under a given set of condition, and then it can be proceed without any outside intervention. Maksudnya you just let it be. Bila dia nak jadi, dia akan jadi dengan sendirinya. That is a spontaneous process. Okay, while for non-spontaneous process, it means that a reaction does not occur under specific condition. You have to force them in order nak jadi satu reaction tu, you kena paksa pula. Baru boleh berlaku. Kalau tak paksa, tak boleh. Okay, for example, a ball rolling downhill. Bola turun daripada bukit. Okay, you golek bola daripada bukit. Pernah ke you tengok bola tu bila you letak bola kat atas bukit dan you lepaskan bola tu ada ke statik? No kan? Dia akan turun terus bukit. So that is spontaneous process. But if the ball from downhill nak naik ke uphill, daripada bawah nak naik ke atas, pernah ke you letak bola tu nanti bola tu panjat sendiri? Tu tak kan? Tak berlaku. Kena tolak, kena sepak bola tu baru dia naik atas. That is a non-spontaneous process. Same goes for sugar dissolved in water. Kalau biarkan air gula tu, kalau kita biarkan, dia akan dissolve sendirinya. Tapi kalau nak cepat, kita akan kacau. Tapi daripada gula yang biasa dah jadi air tu, dia tak balik semula dalam bentuk gula yang kasar. Itu non-spontaneous. Dissolved sugar reappear in original. Kalau nak jadi pun, kalau kita buat dalam high concentration, kita pekatkan solution tu sampailah dia boleh menghasilkan rock candy, as you can see in the 5-minute craft punya video kan, how to make a rock candy. And then iron form rust. The non-spontaneous process dia adalah rust change back to iron. Tak pernah lagi kita kena gosok, kena polish the rust baru dia boleh jadi back to its original form. So it is a non-spontaneous. Okay, large number of exothermic process are spontaneous. So exothermic process mean delta H is negative value. So kebanyakan dia adalah spontaneous, but there are some process kita kata dia exothermic, tapi tak semestinya kita boleh guarantee it is a spontaneous. Sebab itulah kita need another thermodynamic quantity atau property, we call it as a entropy. This is why they came this entropy.
Right. So entropy, simbol dia S. S ni function dia apa entropy ni? It is to measure the randomness. Random or disorder of the system. The greater the disorder, the greater its entropy. Kalau maksud dia lagi kacau bilau, lagi spontaneous lah benda tu. Lagi tinggilah S dia, S value dia. And if you have a more ordered system, macam tersusun, that one is the smaller its entropy. Nilai S, data S dia rendah. Okay, berbanding yang bergerak bebas ni. Right, for any substance, the solid state is more ordered than liquid state, of course, and the liquid state is more ordered than gas state. Therefore, for this solid to liquid, so daripada duduk rapat-rapat, kan, duduk rapat-rapat macam ni, and then dia pergi rawak. So this one, the enthalpy in the solid is less than entropy in the solid is less than entropy in the liquid. So sebabkan ini lebih besar, contohlah kalau kita bagi value kan, ini kosong, ini dapat 2. So delta S mestilah selepas liquid 2 tolak kosong. So dapat 2 is the positive value. Tapi kalau daripada liquid nak jadi solid, so delta S sekarang akan jadi liquid to solid. So initial tolak final. Final tolak initial. Delta S sama dengan S final tolak S initial. So final dia solid, kosong tolak 2. So dapat negatif 2. So bila negative value, delta S is less than 0, it is a non-spontaneous process. Ataupun proses tu you kena force, you kena masukkan dalam peti ais. Dia tak jadi begitu saja. Macam ais kalau kita biarkan, dia melt. Okay, dia jadi liquid. Sama juga untuk liquid ke vapor. Liquid vapor is a spontaneous process. So value S ni, delta S ni akan lebih positif. Alright. So this is example of process that lead to increase entropy. Kalau nak faham macam mana entropy tu bertambah, increase, delta S is more than 0, which is the spontaneous process. So kita tengok pada kerawakan atom tu. Okay, solid to liquid, liquid to vapor. Daripada solvent dengan solute ni duduk rapat-rapat. And then bila kita campurkan dia, dia jadi solution. Dissolve solute in the solvent. So proses ni. And then from system at T2 and then tukar T2 ni lebih panas. Proses hot to cold. So that is some process that have high number of S lah entropy. Right. The absolute entropy of substance at standard condition can be found. Can be found in this table 18.1. Maksud dia apa? Setiap substance kebanyakan dia ada value dia sendiri untuk S node atau kita panggil standard entropy. So standard condition here means at 1 atm and then 25 degree Celsius. Itu maksud standard condition. So pada 1 atm 25 degree Celsius, kalau dia adalah water H2O dalam bentuk liquid, this is the standard entropy value. Maksud dia setiap substance memang dah ada value dia sendiri. Cuma kita tahu dengan tak tahu je. Saintis dah tahu, dia dah buat list dah. You can find the list dalam internet ada, dalam textbook pun ada. Okay. So different you tengok liquid 69.9 S dia. Tapi bila water vapor, gas 188.7, which is higher than a liquid state. So if the S is positive value, direction is spontaneous or favorable, lebih mudah berlaku. Alright. Next is the entropy changes, delta S. Okay. So in general, entropy increase when gas form from liquid and solid, or liquid form from solid, or if the number of gas molecule increase. Kalau you ada reaction contoh A kepada B, so ni contoh dalam bentuk gas lah. Gas. So daripada 3A kepada
5B. Dua-dua ni adalah gas. So, bertambah nilai mol gas ni. So, bila bertambah, entropy also increase. S also increase. Alright. If the reaction produce more gas molecule than it consume, delta S, ni note S standard is more than 0. If the total number gas is diminished atau hilang, so delta S note less than 0, the entropy is low. It is a non-spontaneous process. So these are a few example for the process. Dia bagi contoh proses, dia suruh identify bertambah atau berkurang, increase or decrease. Okay, so kita tengok the first one. So N2 gas plus 3H2 gas menghasilkan 2 NH3. So 1 tambah 3, so 4. 4 mol of gas, and then selepas tu dia jadi 2 mol. So 4 to 2, so decrease. So delta S is decrease, berkurang. Okay, so the system become more ordered, dia tak terawak. Okay, right, so you boleh tengok lagi 4 contoh ni sama saja. Tengok pada state dia ni, liquid to gas, solid, and then after that ada solid but then plus gas, so lebih rawak. Therefore S bertambah, yang ni solid, liquid kepada aqueous. So solid ni dah solid ni dah S dia rendah, tapi selepas tu both are becoming a liquid, lebih random. Therefore the entropy is increase. Okay, so the next is spontaneity. Spontaneity, it depends on the delta S. Delta S must be more than 0, bertambah. Therefore kita kata is spontaneous. Right, how to find the value of delta S? Okay, so let's say you have this general equation of chemistry. Ada reaction ni lah, A tambah B hasil dia C tambah D. So to find a delta S for the reaction, you mesti buat hasil tambah produk, ni produk, minus hasil tambah reaktan. So hasil tambah tu apa? You mesti kali dengan koefisien di depan ni. Okay, so C, and then darab entropi untuk C, plus D, darab entropi untuk D, tolak yang ni A untuk A, B darab B. Okay, dah dapat ni, total 2 ni, dan you tolak. You dapatlah delta S for the reaction. And S note for the reaction, standard entropy memang dah ada dalam table. Dia memang akan bagi, ya. You don't have to worry. So for example here, you ada 2 CO plus O2, hasil dia CO2. Okay, kalau daripada tengok ni, kita boleh tahu bahawa ini 3 mol of gas. Ini 2 mol. Jadi entropi dia akan berkurang. So kita fahamlah itu konsep dia. So now, apa value dia sebab dia suruh calculate. So masukkan reaction, ini produk, ini reaktan. So produk tolak reaktan, so 2 darab untuk CO2. Okay, ini value dia. 23, 16. Minus hasil tambah reaktan sebab ada 2, so you can tambah antara reaktan ni. So 2 darab CO punya, 197. Okay, dah dapat ni, plus dengan oksigen punya. Okay, oksigen tak ada apa-apa kat depan ni, maksud dia 1 lah, 1 darab 205. So, tambahkan dulu. Dah tambah, after that, you can find the value of delta S. Tengok, dapat negative value. Sebab kan saya cakap 3 mol kepada 2 mol gas, berkurang delta S dia. So, for this exercise, you can pause a little bit and then try to calculate. Try tengok dapat tak jawapan yang sama. Okay. So the next one is the relation between the delta S and H. Saya akan sambung dalam next video.